3, 2, 1. I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with dusty corners till we're filled with faded bombs. Bomb, bomb, bomb. The situation got upset when I stepped on a memory thorn. How I did it to myself. That I heavy had to break free from the minefield that you are. Good to see you. Thank you for bringing Insidious on the right track. Oh, thank you. Fall from the window, take a bad trip to the ground. I gotta go in there. You the last one. There you go. Thank you. You're reflecting, I'm deflecting, burning tires to move on. Too many noises, clash of choices, future came and left like ghosts. No more messing, no caressing, heavy penning on the walls. How I did it to myself, craving out. I'm so happy that you made it, and that actually, well, you tripped kind of, but you still made it. And I'm like even more happy to give you this award in appreciation of your, rich filmography and body of work in which combine many and various artistic paths, like from Hollywood blockbusters through horror films, independent films, television, and Broadway musicals. So it's my real honor and pleasure to give you Against the Current award. Teraz poprosimy Patryka, żeby ceremonialnie odcisnął Patrick wants to dłonie. say a few words, I think. Oh, now, okay. Dziękuję bardzo. Nie mówię po polsku. Przepraszam, moja żona jest Polka, bo nie mówi. Moje dzieci chodziły do polska szkoła, bo nie ja. Nancy, I said my kids went to Polish school, but I did not. I get to translate. This is an incredible honor. It really is to be here. One of my favorite countries in the world, for obvious reasons. And very strange to be here without my wife. But we will talk more about that later. But thank you so much. It is truly an honor to be here. Very humbled. You can give them to me. Proszę Państwa, Teraz jestem bardzo zapraszamy zaszczycony. Patryka, żeby zostawił ślad swoich dłoni w krakowskiej Alei Gwiazd, which would be so kind as to leave the hand imprint in the Krakow Alley of the Stars. Patryk, podobnie jak inni nasi goście specjalni, pozostawia właśnie odcisk uwieczniony w krakowskiej Alei Gwiazd, zostanie na zawsze z nami i jak inni laureaci Nagrody Pod Prąd w ciągu ostatnich 16 lat trwania festiwalu. W ubiegłym roku byli to chociażby Jesse Eisenberg i John Malkovich, w latach ubiegłych takie gwiazdy światowego formatu jak Tim Roth, Benedict Cumberbatch czy Jane Campion. Udało się. Grzegorzu, zatem to jest pora, że ja Ci dziękuję. Siadaj. Did you say yes? Yeah. Well, I'm leaving you in good hands. Have a think great so. talk with Anya, and once again, thanks a lot for coming to the festival. I like it when they say they don't speak Polish and then they have a whole speech. No speech. No speech. So I just want to say, najpierw chciałam przypomnieć, że mamy tłumaczkę i brawa dla tłumaczki na początku, żeby zagrzać ją do walki. We're doing it for our translator in a hope that you will speak, I will speak slowly. Yeah. I will take pauses. Pauses. I think pauses are Pauses essential. are good? Yeah. Okay.
You tell me. You just say stop. Dokładnie, będę mówił powoli, będę robił przerwy, a gdy będę mówił za długo, to po prostu trzeba mnie zatrzymać. I thought we could start with a little game that I know is often played in America. I think I had to somehow edit it because I had to like censor it a little bit. So Why? because it's gonna be like, marry, kill. Yeah, I see. Yes. Okay. Okay. So like, marry, kill, thinking about your characters that you've played. Right. Which one would we kill? Dobrze, to zaczniemy może od takiej gry, którą mają w Stanach Zjednoczonych. Musiałam troszeczkę tę grę tutaj dostosować i ocenzurować, bo to jest gra w stylu lubię, ożeniłbym się, zamordowałbym. I pierwsze pytanie, która z tych postaci, które grasz, to by była postać, którą lubisz, którą byś zamordował, z którą byś się ożenił? I'd kill this guy you're about to watch. Mary, Lou Solverson, my character from Fargo. He was a great character. He's a great guy. Like, maybe Brad from Małe Dzieci. I can relate. Yeah. Okay, good. A jeżeli chodzi o zabicie jakiejś postaci, no to na pewno tego faceta, którego będziemy oglądać dzisiaj. Ożeniłbym się z Lou Solverson z Fargo. To jest wspaniała postać i też naprawdę prześwietny facet. A lubię chyba Brada z Małych Dzieci. I ja Cię całkiem rozumiem. So I want to start with the beginning. You started on Broadway and off Broadway, and I sort of wanted to know how much was this, your artistic choice, or maybe that was influenced by what your mom did. For example, did that interest, come from your family, your home? Ja zacznę od początku, no bo zaczynałeś na Broadwayu, też jako off-Broadway. I czy to był Twój wybór artystyczny, czy też może niejaki wpływ miała na Ciebie Twoja mama, czy jakoś wyniosłeś to z domu? I grew up in a very open household. My mother was a choir director and a singer. But when I started to become an actor, I just wanted to act. I didn't know plays, movies, musicals. I just knew I wanted to go to drama school, and I never set goals too far ahead, because most of an actor's life is being on the receiving end of opportunities, right? So I never said I want to be on Broadway or I want to star in movies. I just said I wanted to be a working actor. And that, when I got into college, I went to a college that had a very strong musical theater program. So I felt like, okay, I'll follow that, and that will hopefully take me to Broadway. So I wanted to go to Broadway, originate a musical, be nominated for a Tony, and make a cast recording. And that happened. Then I had to set new goals. Now you. Rozumiesz? Rozumiem. Dorastałam w bardzo otwartym domu. Faktycznie moja mama była śpiewaczką i też prowadziła chór, była dyrektorką chóru, a ja po prostu, gdy postanowiłem, że zostanę aktorem, no to chciałem grać i nie chodziło o to, bym grał w sztukach teatralnych, w kinie czy też w musicalach. Po prostu chciałam grać, wiedziałem, że chcę iść do szkoły teatralnej i nigdy nie ustawiałem sobie zbyt daleko moich celów, bo uważam, że jako aktorzy my po prostu musimy zawsze korzystać z okazji, która się nadarza, więc nie mówiłem sobie, że to musi być Broadway albo to musi być kino fabularne. Po prostu chciałem być aktorem, który ma okazję, by pracować, by grać.
I gdy poszedłem do koledżu, tam mieli bardzo silną sekcję właśnie zajmującą się teatrem muzycznym i pomyślałem, okej, dołączę, może zaprowadzi mnie to na Broadway. I dokładnie tak się stało. Potem przyszła nagroda Tony. How does it feel to listen to that? How much of it do you understand? Well, I know what she's going to say, so that helps. I understand if it's slow, Okay. like you're talking to a child, I'm good. Okay. I'm wondering, because we know you've had some musical numbers in your later films, even in like quite of them some recent. You did an Elvis rendition. We had a beautiful version of Stay. Yes. How have these, sort of Broadway beginnings informed your work later, even in the most unexpected of ways? Yeah, I love to sing, so I always find, every year, I try to find some way to sing, whether it's with my brothers, we sing in a band. When I directed Insidious, I wanted to sing the end credit song. I thought, what director would sing their own end credits song? Me, I guess, with Tobias, with Ghost. So that was a dream come true. But I'm very musical, so I'm always trying to find some way to sing. Najpierw padło pytanie o to, ile Patryk rozumie z tego, co tu jest powiedziane. I Patryk powiedział, wiem, co zostanie powiedziane, więc w tym sensie rozumiem, gdy mówi się do mnie dość powoli, tak jak do dziecka, to faktycznie rozumiem. I pytanie następujące było takie. Zastanawiam się, w jakim stopniu musicale, w których występowałeś na początku, Cię uformowały, jak wpłynęły później na filmy, no bo wiem, że na przykład grałeś Elvisa, czy znamy tę przepiękną wersję Stay, także właśnie jak ten Broadway na Ciebie wpłynął. Odpowiedź padła, ja kocham śpiewać i co roku staram się jakoś tak to zrobić, żeby coś zaśpiewać, na przykład z moimi braćmi występuję w zespole, albo na przykład w przypadku filmu Insidious, czyli Naznaczony, tam poprosiłem reżysera, żeby pozwolił mi zaśpiewać tę piosenkę, która się pojawia na napisach końcowych i zrobiłem to z Tobiaszem, czyli duchem i to było spełnienie marzeń. I was just trying to see if you noticed that we had a little misunderstanding in the translation, because you did not play Elvis, you sang an Elvis song. I think you got that though. Right, No? yeah, I did, Yeah. and I was going to add that was the first scene written for that movie. Meaning when James Wan, this was for Conjuring 2, I don't know, maybe 6 years ago, something like that. Yeah, there are 5 so far, right? There are 3. There's about to be a 4th. We're going to make a 4th. I'm just hopeful and I'm projecting. Well, if you go see it, maybe there'll be a 5th. And his first idea for the whole movie was, I want you to sing Elvis, and I did. And this is a horror movie, so It's a fantastic starting point. it's a crazy starting point, really. But yes, that is true. Tak, pewna korekta. Na pewno zauważyłeś, że w tłumaczeniu pojawiło się, że wcieliłeś się w postać Elvisa, a przecież ty po prostu zaśpiewałeś piosenkę w scenie otwierającej film. Dokładnie tak było. James Wan w filmie Obecność w 2, bo teraz mamy 3. serię, być może będzie 4, a być może jeszcze 5. To on miał taki pomysł właśnie. Chcę, żebyś na samym początku zaśpiewał piosenkę Elvisa. No i pamiętajmy, że to jest horror. I have to say, after talking about all this singing, I'm really starting to sort of picture your Christmas, at home. Do you know any Polish carols by now? You don't have to prove, I'm just curious. What's the? This is not a carol, but you get go on, Well, we sang it at Christmas. My son did. What's the song? How's it go? Jest taki dzień. Yeah, I played guitar. My son sang it. Yeah, at Christmas. So there.
Almost there. Yeah, well, it's like very, very, very close. I mean, it's interesting. You have a very varied like film career, but now I'm starting to think, you know, your musical, like alternative musical life is also like an interesting patchwork, I have to say. But talking about this varied career, Grzegorz mentioned at the beginning, and I do think it's truly amazing because there are not, you know, so many actors that actually have such varied body of work, and I find it truly fascinating, and I sort of wonder, you know, what is behind it, because you said you don't plan. Is it like a need, you know, to like show the different colors of yourself? Are you an explorer? Like, you know, what's behind it? I think it's all of that. The artist side of me will say, yes, I was very conscious of the first few movies that I did. I wanted them to be as different as they would allow me. Angels in America, Phantom of the Opera, The Alamo, Hard Candy, Little Children. Really different people. That being, now that's the, oh, look at you, that's great, you have such drive. The flip side of that, meaning the other side, is none of those films made me a movie star. So I don't know what it's like to be Leo, Matt Damon, Bradley Cooper, have one role, and then it explodes. That's not me, you know? It's been a kind of a slow rise. And I don't mean that in a, you know, I'm not being humble. I'm very aware of, if Little Children came out and I was offered big lead roles in action movies, maybe I would have done it, maybe not. Well, you did in the end, right? You mean like Aquaman and things like that? Yeah. 15 years later. So yeah, so I will say, well, I'll let you go first. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak wyglądają święta u Patryka. No bo wyobrażam sobie, że to Boże Narodzenie w Twoim domu, no musisz na pewno coś tam śpiewać. Nie wiem, czy znasz jakieś kolędy. No i tu Patryk zaśpiewał, prawda? Jest taki dzień, no ale to nie jest kolenda. Tak, ja po prostu biorę wtedy gitarę, mój syn śpiewa i tak to u nas wygląda. A ja sobie tak myślę o tej Twojej naprawdę zróżnicowanej karierze, że właściwie to alternatywne życie muzyczne też faktycznie stanowi jej dużą część i przyczynia się do tego naprawdę ciekawego patchworku. I zresztą Grzegorz wspomniał właśnie o Twojej karierze, o tej niesamowitej różnorodności gatunków, w których występujesz. Jest to naprawdę fascynujące i zastanawiam się, co tak naprawdę za tym stoi, bo powiedziałeś, że przecież nie planujesz zbyt do przodu. Czy po prostu, nie wiem, chcesz pokazać te różne swoje osobowości, czy jesteś takim rodzajem poszukiwacza, odkrywcy? No i odpowiedź padła następująca. To właściwie wszystko po trochu. Ja, ten artysta, który we mnie siedzi, faktycznie podejmuję świadome decyzje i bardzo świadomie, gdy grałem w pierwszych filmach, to chciałem, żeby one były od siebie jak najbardziej różne. No i tutaj był czy Upiór w operze, czy Małe dzieci, Angels of America albo Pułapka. I z drugiej strony to było tak, że żaden z tych filmów nie zrobił ze mnie prawdziwej gwiazdy. To nie byłem Leo, czy Mattem Damonem, czy Bradley Cooperem, po prostu gdzie jedna rola sprawiła, że wszystko się przed nimi otworzyło. W moim wypadku to było takie jakby powolne dorastanie. No byłem świadomy tego, że po zagraniu w Małych dzieciach, gdybym wziął udział w jakimś prawdziwym filmie akcji, to może jakoś inaczej by to wyglądało. No ale wziąłeś przecież udział, no, masz na myśli tutaj Aquamana, no tak, ale to było 15 lat później. Yeah? Yeah. Yeah?
We're going to talk about Angels in America just in a second, because I mean we're obviously going to jump, you know, all over this varied career of yours that we've already mentioned. There's so many amazing examples, and also I think Angels in America is a series that's somehow very, very beloved here, all over the world, obviously. But you know, when I hear people talking, it's something that they do tend to come back to. But as you've mentioned, not sort of becoming, you know, a huge star right away after one particular role. I wanted to ask you a question that I think women are probably asked more often, because it takes a basic Google search to know that people, I'm quoting right now, you have a gorgeous bone structure, you're absolutely gorgeous, you age like wine, I'm just quoting, sorry, yeah. I do seriously wonder whether you ever felt like you were sort of typecasted, you know, because, I mean, you have this charm of like a old Hollywood star. Has that ever been? Thank you. I just quoted. I don't know how to respond. I've never felt typecasted. And I think a lot of the reason is what you started with Angels in America. When your first foray, your first role is opposite Meryl Streep, Al Pacino, all these people, it carries a lot of weight. And I know that. I'm conscious of that 20-something years later. So that's also the reason that I probably wasn't offered a lot of basic Hollywood crap, you know? Because that wasn't me. I was, oh, he's a serious actor, you know? Which I am, I guess, but I like to laugh. So that, you know, that informed a lot of opportunities, and then it's up to you or me to take advantage of those. So I think doing Angels in America gave me a lot of versatility. Maybe not in rom-coms, for sure, but in all sorts of other movies, they go, oh, he can do that because he did Angels in America. Does that make sense? Absolutely. I avoided all of your questions about fine wine. Yes, I see that. Mm-hmm. No tak, powiedziałeś, że nie od razu stałeś się gwiazdą i no, być może to jest takie pytanie, które kobiety częściej zadają, no ale kiedy się po prostu wpisze twoje nazwisko to do Google'a, no to tam od razu się pojawia, no, przepiękny, starzeje się jak wino, ma urok dawnych hollywoodzkich gwiazd. No, bardzo Ci dziękuję. No tak, ja tutaj tylko cytuję. I właściwie nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek był wybierany do jakiejś roli tylko właśnie z tego powodu, że tak wyglądam. Po prostu, kiedy wziąłem udział w Aniołach w Ameryce, no to była jedna z moich pierwszych ról, no to po prostu fakt, że grałem przy Meryl Streep i Al Pacino sprawiły, że no, po prostu chyba od razu potraktowano mnie trochę poważniej, przynajmniej mam taką nadzieję i faktycznie to dało mi wiele szans, z których skorzystałem. No, być może nie dało mi to szansy zagrać od razu w jakiejś komedii romantycznej, ale nie powiedziałbym, że jestem aktorem, którego wybierają ze względu na wygląd i w ten sposób udało mi się całkowicie uniknąć twojego pytania o to starzenie się tak dobrze jak wino. Okay, Angels in America then, because I feel like, I mean, obviously Tony Kushner is like a god in a way, and this series was just truly groundbreaking on so many levels, and I think still to this day it is a point of reference for so many conversations and so many other productions. What I wanted to ask you was, you know, you were it was sort of early still, you did have experience, but that was, you were entering the world of, I mean, TV series at that point. And like you mentioned, there were so many incredible people, like true stars right around you. Was it something that was,
like, I was wondering whether you were a bit starstruck, or from the very beginning, did you feel like, you know, you're a part of a community where it doesn't really matter that much, and you just take from each other and give to each other? Like, what was it like? Yeah. I think being a New York actor is very similar to being a Polish actor or a European actor, where you act, theater, film, TV. LA, it's not as much, right? I've been in New York for nearly 30 years. So I say that because I never felt inadequate or out of place. I mean, nervous, sure, but I used to say this, and you can either be the guy who wants to watch. I used to say Michael Jordan, but you know, Ronaldo or Messi, whatever. You know, you can either be the guy that watches them or the guy that wants to play them. And I want to play them. I want to, meaning play against them, you know? So I loved that. I loved having Meryl Streep play my mom, and Al Pacino and I would work once a week by ourselves in a studio, just working on our scenes. So it felt like home. It felt like theater. I never felt out of place. Just control the stare so she doesn't feel like, you know, yeah. I like it when she acts. A dobrze, to pomówmy o aniołach w Ameryce. Oczywiście Tony Kushner, no to jest po prostu Bóg, bożyszcze. I ten serial na wielu polach był czymś przełomowym i stanowił punkt odniesienia dla wielu rozmów, dla wielu produkcji. I dla Ciebie to były początki, oczywiście miałeś jakieś doświadczenia, ale wtedy właśnie wchodziłeś do świata serialu i powiedziałeś, że faktycznie otaczały Cię same gwiazdy, więc tak zastanawiam się, czy Cię to jakoś onieśmielało, czy może od razu czułeś się, że jesteś częścią tej społeczności i że wszyscy wzajemnie z siebie czerpiecie. Bycie aktorem w Nowym Jorku właściwie nie różni się niczym od bycia aktorem w Europie czy w Polsce. No może LA to jest jeszcze coś innego, ale tutaj po prostu gramy w teatrze, gramy w telewizji, gramy dla kina. Ja zajmuję się tym zawodem od 30 lat i przyznam, że nigdy nie miałem takiego uczucia, że jestem nie na miejscu. Oczywiście wielokrotnie byłem zestresowany, ale muszę powiedzieć, wielokrotnie mówię o tym tak, no możemy powiedzieć, że możemy oglądać Michaela Jordana, czy teraz bym powiedział Ronaldo, czy Messiego, albo można po prostu z nimi zagrać. I ja chciałem być tą drugą osobą. Tak więc no, faktycznie to było wspaniałe, że Meryl Streep grała moją matkę, a na przykład z Alem Pacino próbowałem naszą rolę sam na sam raz w tygodniu gdzieś w studio, więc zawsze czułem, że jestem częścią tego wszystkiego. Yeah, I think it's different, you know, for viewers or for journalists, when we look at what you've done, we can just, you know, look at it as a list. It's probably, it feels different. For you, I'm trying to imagine, how did you think of yourself back then, when everything was sort of about to change? How did you see yourself? Were you aware of, you know, your like strong suits, and did you know sort of how to use what you have back then, or not yet? Yeah, not yet. Yeah, I don't think so. I mean, it was all so new, and I was just happy to be along for the ride. And I think having done theater, you get reviewed constantly, then you have to go out and perform again, even if they hated you the night before. And in film, so much of your success, at least in the public opinion, is built on the financial success of the movie. I've done, I don't know, 20 movies that didn't do well at all, but they were great experiences. But people tend to go, oh, sorry about that, or you must have been terrible. And you're like, no, I had a great experience. So
I guess what I'm saying is I learned very early on that success is very personal. And I never was one of those people. And people would say, oh, this is gonna make you a star, or this is gonna, you just, because that's never the way it works. Mike Nichols told me it takes a long time to become a movie star. And the guys that I loved did kind of, you know, were later in life when they really hit their stride. Paul Newman, and, you know, they were my heroes. Oczywiście inaczej to wygląda z perspektywy widzów czy dziennikarzy, to co robisz, no to się po prostu wydaje, że to jest taka niekończąca się lista osiągnięć. I tak próbuję sobie wyobrazić, jak ty widziałeś siebie wtedy. Czy jakby od samego początku byłeś świadomy swoich mocnych stron, tego co w tobie drzemie, czy po prostu uważałeś, że nie, to jeszcze nie ten moment? Ja chyba nie jestem takim typem, jeszcze nie. To wszystko było oczywiście nowe, ale ja po prostu cieszyłam się, że mogłam w tym brać udział. I gdy gra się w teatrze, no to non-stop trzeba udzielać wywiadów, a potem znowu się gra. I nawet jeżeli nikt nie lubi twojej roli, to tak czy siak tych wywiadów trzeba udzielać i tak czy siak trzeba grać na scenie. A w kinie to jest tak, że wielokrotnie ten sukces mierzony jest sukcesem finansowym danego filmu. I ja grałem przynajmniej w 20 filmach, które nie zostały dobrze odebrane, nie odniosły sukcesu finansowego, a jednak było to dla mnie doskonałe doświadczenie. I wiele osób podchodziło wtedy do mnie i mówiło, o no bardzo mi przykro, pewnie czujesz się fatalnie. A ja absolutnie tak się nie czułem. Bardzo szybko się nauczyłem, że sukces to jest coś bardzo osobistego. I że właściwie czasami jest tak, że bardzo długo musimy pracować na to, żeby stać się gwiazdą. Zresztą Mike Nichols dokładnie tak powiedział, że przez długi czas pracujemy na to, by stać się gwiazdą. I dla mnie właśnie ci, którzy długo do tego dochodzili albo później wypłynęli, jak na przykład Paul Newman, to są moi prawdziwi bohaterowie. So we've mentioned Angels in America and also Little Children, which I have to say I think is still my favorite film of yours. It's just amazing. But these films and also Hard Candy that our audience is about to watch are the ones that would be considered risky, you know, breaking the boundaries, controversial. I was wondering whether this is also, again, something that we project onto you and, you know, your choices and the whole narrative, or is this something that you are actively considering, like breaking boundaries, you know, taking risks? Does it make a character more interesting, or is the appeal somewhere completely else? I think it's a huge, there are many different appeals, you know. Everything is run through my family, really. It's what works with the family. If I go away and shoot an Aquaman movie for 5 months, I don't usually work for the rest of the year because I want to be home. You know, I think that, you know, I look at my 2010 on horror movies because they were built around 2 franchises, both with James Wan, and they worked, you know, they were successful, so we could come back and do them and find new stories, and it feels like theater, going back and playing the same role. So I have to find something different with each role that I do, for sure. That means a ton to me. I have no interest in because I've done sequels, so I have no interest in just, go get a bunch of money to do something stupid. That's not how I operate. It's not like let's pay the bills thing. No, because to be fair, I've been very fortunate with Conjuring, Insidious, and Aquaman, successful movies, and so yes, we get paid well, so that's nice. So that does allow me to not have, you know, to be a dad.
and a husband. And do charity. And well, that's always. I was doing that anyway. Yeah. Mówiliśmy o aniołach w Ameryce i też o małych dzieciach. Ja przyznam, że to jest chyba mój ulubiony z tych filmów, w których grasz. Jest wspaniały. Ale te filmy, tak samo jak i Pułapka, którą zobaczymy dzisiaj, no, można je odebrać jako takie filmy ryzykowne, które przekraczają jakieś granice, też postrzegane są jako kontrowersyjne. I chciałam zapytać, czy faktycznie to był taki twój świadomy wybór, czy właśnie jakaś taka narracja z ciebie wynikająca, czy po prostu uważałeś, że taki bohater będzie ciekawy? Różne rzeczy za tymi wyborami przemawiały i tak naprawdę wiele wynika z tego, jak funkcjonuje moja rodzina. Jeżeli ja muszę wyjechać na przykład na 5 miesięcy, żeby grać w filmie Aquaman, no to po prostu przez resztę roku nie pracuję, bo chcę być w domu z rodziną. I faktycznie od 2010 roku zaczęła się ta seria horrorów, w których grałem, seria filmów Jamesa Wana. I oczywiście to są takie filmy, do których można powracać, to tak jak w teatrze, po prostu grać tę samą rolę, ale ja przyznam, że za każdym razem, kiedy biorę jakąś rolę, to chcę znaleźć dla siebie w niej coś innego. No i staram się raczej nie grać w sequelach. To nie jest tak, że po prostu można dostać kasę za to, żeby zrobić coś głupiego i po prostu zapłacić rachunki. No po prostu też miałem to szczęście, że na przykład Aquaman, czy Obecność, czy Naznaczony, to są takie filmy, przy których naprawdę bardzo dobrze nam płacono, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby być ojcem, mężem i też udzielać się charytatywnie, co zawsze robię. I really want to go in this sort of family direction because I'm sure that half of our audience at least knows your wife is Polish, and Yes. we'll get to that. I just want to sort of straighten out the horror thing. Okay. Because there's so many horrors, you know, like on the list recently, and I'm just sort of curious whether is it just what you said that, you know, we tried it worked out. Is there like an underlying like deep reason for it? Like, have you watched The Exorcist as a 5-year-old, you know, way too early, and now it's sort of lurking all over your life? I watched Salem's Lot very young. No, I turned down a lot of horror before I was offered Insidious. In fact, it was like, do you not want to do this genre? And I never disliked horror. I love, this sounds like a stupid answer, but I love every genre. I really can find something in each one. I do love horror, but there's something, it's the same reason that I love Aquaman. I love the melodrama and the theatricality of horror. It's the closest to doing theater. And so as an actor, certainly one that early on I would get a lot of, he's whether the all-American guy or he underplays everything, it's all behind the eyes and very cool. I love in horror just going crazy and getting outside of my body, you know, you literally, and you can't half-ass an exorcism. Do you know what I mean? Like you can't just go, devil be gone. You gotta really get out, you know. And so as an actor, it engages you and it feels like theater. So I do love acting in horror movies. There's your answer. Let's see what she does. You have to act. Yeah. I want to see your exorcism. No dobrze, zacznijmy od rodziny, bo jestem przekonana, że przynajmniej połowa widowni wie o tym, że twoja żona jest Polką.
No ale cóż, też mówiliśmy o horrorach i faktycznie jest ich mnóstwo tych horrorów na liście Twoich filmów, także jestem ciekawa po prostu, czy tak to wyszło. Po prostu spróbowaliście, udało się i stwierdziłeś, że będziesz szedł w tę stronę. Czy może jest jakiś taki ukryty powód, nie wiem, może w zbyt młodym wieku zobaczyłeś Egzorcystę, nie wiem, miałeś 5 lat. No ja przyznaję, że Silent Slot to był taki film, który faktycznie oglądałem, gdy byłem no trochę za młody. Ale muszę przyznać, że na początku było tak, że odmawiałem grania w horrorach, zanim właśnie pojawił się naznaczony. I nawet się zastanawiano, czy ja po prostu nie chcę grać jakby brać pod uwagę tego gatunku. I to nie jest tak, że mi się ten gatunek nie podobał, bo wiem, że głupio to może zabrzmi, ale ja lubię każdy gatunek filmowy i absolutnie kocham horror. I z tego samego powodu też film Aquaman był dla mnie doskonały, bo tam jest po prostu, to wszystko jest bardzo melodramatyczne, jest tam wielka teatralność w horrorze. Właściwie ten gatunek jest najbliżej teatru. I na początku mi się tak wydawało, że może trzeba grać w takim stylu bardziej właśnie amerykańskim, że to jest gdzieś tam tylko w oczach, właściwie mamy jakąś ograniczoną mimikę, ograniczone gesty, jesteśmy bardzo opanowani. Ale ja wiedziałem, że nie, że właśnie trzeba po prostu wyjść ze skóry, być absolutnie szalonym. No nie można tak na pół gwizdka zagrać w Egzorcyście, nie można powiedzieć odejdź diable, tylko trzeba naprawdę dać coś siebie. Dobrze. Disco? I think so. I just sort of, I promise we're closing the horror thread, but Google search again. You once said that after all the exorcisms that you've performed on set, you're pretty sure that if your acting career didn't really work out in the end, which I don't think is an option at this point, but yeah, okay, you could become a celebrity exorcist. Is that a viable option at this point, or I mean, is that a misquote, or Yes, it's a misquote, but yes, I think I could be one. No dobrze, kończymy z tymi horrorami. Znowu zacytuję coś, co się pojawia w Google'u. Przeczytałam coś takiego, że powiedziałeś, że po tym odgrywaniu egzorcysty tak wiele razy na planie filmowym, to w momencie, gdy skończy się Twoja kariera, chociaż oczywiście nic na to nie wskazuje i nie sądzę, żeby tak było, to zostaniesz po prostu celebrytą egzorcystą. Czy po prostu to jakieś był nieporozumienie? Nie, no oczywiście nieporozumienie, ale teraz się zastanawiam, może. Egzorcystą celebrytą. No, co innego. Bardzo przepraszam. Dziękuję za korektę. Okay, it's time to dive into the family stuff. I have to say, when I was told that you're coming here and we're going to do this Q&A, my first question was, is he coming with his wife? I know. And then they said no, and I was really disappointed. I know. Ja też. Yeah, because you happen to have an amazing wife. She's a great human being. She's a fantastic actress and probably fantastic in so many other things I have no idea about, but yeah. What I wanted to ask you is that you have your 20th wedding anniversary coming up next year. In case you forgot, Yes. it's next year. Listen, wait, we're on 19, but yes. Yes. Next year's 20. 2 sons, 19 and 15? Or 17, 18. almost It's- 18 next month and Yeah. 14. Yeah, so next it's year. tricky to count, yeah. Okay. Getting older, proper teenagers, almost adults. I even. am old. Yes. Not what I meant. But you yourself said that, going back home is something that's really important to you. And, being this family man, it doesn't really rhyme with this stereotypical, you're not stereotypical, Hollywood leading man sort of thing that we think of. Yeah. But it is very crucial for you. And I wonder, how has been grounded in this sense enriched your path through acting? Well, Dagmara and I are both very grounded. Yeah. That's why we love what we do,
love acting. I love the film business. I love the theater business, and we love our family. Deeply love our family. We had kids right away. You know, we knew. So we also went to the same college. But it took a while. We had our 20s, and everyone should have fun in their 20s. And then we re-met at an alumni event. Yeah. What was your question? I got lost thinking about my wife. No, great. No, the question was how being grounded and having the family as a sort of certain. Do you want to go before I get into this? There you go. I'll hold my answer. No dobrze, to jeszcze raz poopowiadamy sobie o rodzinie, bo przyznam, że kiedy się dowiedziałam, że nie przyjeżdżasz ze swoją żoną, to poczułam się bardzo, bardzo zawiedziona, bo naprawdę masz wspaniałą żonę, jest wspaniała jako człowiek, także jako aktorka i pewnie jeszcze z wielu innych powodów, których nie znam, jest wspaniała. No i cóż, w przyszłym roku będziecie obchodzić 20. rocznicę ślubu, to tak na wszelki wypadek, gdybyś zapomniał. Macie 2 synów, już takich naprawdę nastolatków, czy też prawie dorosłego człowieka, no bo jeden ma lat 14, drugi za miesiąc będzie miał 18. Powiedziałeś, że to wracanie do domu jest dla Ciebie bardzo ważne, ale przyznam, że bycie człowiekiem rodzinnym, a jednocześnie gwiazdą Hollywoodu, no to jest coś, co czasem może się nam kłócić, więc chciałam zapytać, jak właśnie to życie w rodzinie Cię jakoś wzbogaca, czy to, że jesteście tak bardzo ugruntowani w tych swoich wartościach, jak to na Ciebie wpływa? No my po prostu kochamy film, kochamy teatr, ale też bardzo kochamy naszą rodzinę, ja i moja żona, i zresztą od razu też mieliśmy dzieci, bo wiedzieliśmy, że chcemy je mieć. Zresztą skończyliśmy tę samą uczelnię. No tak, trochę zabrało Wam czasu od skończenia uczelni, aż się pobraliście. No zgadza się, ale my mieliśmy 20 kilka lat, a to jest taki wiek, kiedy jeszcze trzeba się wyszaleć. I spotkaliśmy faktycznie się na spotkaniu absolwentów tejże uczelni. We don't live in Hollywood. So we have a very normal life, and we're not defined by what we do. I think that's important. It's why coming here, this is the first time I've been in Poland without my wife. And I've been coming here for 18, 19 years. So, almost once a year. So, not counting COVID. So we are constantly reminded with what's important, and but I would also say it's my parents. I grew up my dad was a TV anchor, a TV presenter. So in my town, he was the most famous guy. So, and he's very gracious, and so I saw that, what is fame? Fame is nothing. Fame is what people put on you. It's nice, but it's not. It doesn't mean anything. Yeah. Nie mieszkamy w Hollywood i wiedziemy bardzo normalne życie. To, co robimy, absolutnie nas nie definiuje. I zresztą przykładem jest ten mój przyjazd tutaj. Po raz pierwszy jestem w Polsce bez żony, a przyjeżdżam tutaj od 18, czy przyjeżdżamy tu razem od 18 czy 19 lat, prawie co roku, może z wyjątkiem COVID-u. I po prostu cały czas przypominamy sobie o tym, co jest ważne. I być może też wynika to gdzieś z mojej rodziny, z moich rodziców, bo ojciec był prezenterem telewizyjnym, w mieście był super znaną postacią, ale po prostu wielokrotnie mi mówił, ja też wiedziałem, że czym właściwie jest sława. Sława to jest coś, to jest to, jak widzą nas inni, ale to nie jest coś, co nas definiuje. I remember talking to Dagmara. She was just super honest about wanting to have a break after having kids.
just wanted to take the time to focus on family and that she didn't care about the career at this point. I mean, that has obviously changed recently. I mean, we all know her as Karolina Nowotny from Succession, obviously, but she's just had this sort of amazing time recently, you know, the daughter, who am I telling this to? Priscilla. I just want to, you know, get it out there because I think it's very important. I wonder, how do you think this dynamic, you know, two actors in the same household, helping each other, giving feedback, maybe constructive criticism, how does it work? We don't talk about work a lot. Yeah, we don't. If it makes her happy, I say, go do it, you know. It always works out. You know, we have a strong family, my mother-in-law, Dag's sister, everybody lives close. So if we need help and we're both working, you know, we can manage. It's doable. I would never want her, and she would say the same for me, to turn down a job if you really, really, really wanted it. You know, last year was the longest time she was away from us, for 3 months here in Warszawa, shooting a film with Karolina Tarabura, right? Camila Tarabura. Camila. Yeah. Camila It hasn't been out yet. It's still right. in post-production, yes. Her first film in Polish, which was for her a dream. Bittersweet because her father, my father-in-law, passed away last year. So it was, you know, it was a very hard year, as anyone that's lost a parent or a family member can attest. But it was important for her to be here in her homeland. Mm. Yeah. Przyznam, że rozmawiałam z Dagmarą i ona bardzo szczerze powiedziała mi, że gdy pojawiły się dzieci, to chciała zrobić sobie przerwę w karierze, chciała skupić się na rodzinie. No oczywiście od tamtego czasu wiele się zmieniło. Możemy wymienić chociażby jej rolę Karoliny Nowotny w Sukcesji, czy Doll Daughter, czy Priscilla. No jakby wymieniam te wszystkie tytuły, bo to jest bardzo ważne. I chciałam zapytać, jak wygląda taka dynamika w domu, gdy mamy dwóch aktorów? Czy dajecie sobie jakiś feedback, może nie wiem, jakąś konstruktywną krytykę? Nie, my po prostu nie rozmawiamy o pracy. I to jest po prostu tak, że ja po prostu mówię, słuchaj, jeżeli macie to uszczęśliwić, no to idź, oczywiście, bierz tę rolę. Zresztą mamy naprawdę bardzo silną rodzinę, mamy wsparcie, mamy teściową, mamy siostrę Dagmary, także naprawdę dajemy sobie radę i zresztą ona też mi zawsze mówi, słuchaj, jeśli naprawdę Ci na tym zależy, nie odmawiaj, po prostu bierz tę rolę. Chyba taki najdłuższy czas, kiedy Dagmary nie było z nami, to było w zeszłym roku, nie było jej przez 3 miesiące, bo kręciła film w Warszawie, film Kamili Tarabury, który jeszcze jest w postprodukcji. I to był jej pierwszy film po polsku i to było po prostu spełnienie marzeń mojej żony. Niestety takich marzeń słodko-gorzkich, bo w zeszłym roku zmarł też jej ojciec, a mój teść. I to był bardzo trudny rok, o czym oczywiście może zaświadczyć każdy, komu odszedł ktoś najbliższy. No ale jednocześnie była w domu, była w swojej ojczyźnie. You've mentioned several visits to Poland, and among them there is one very special visit where you actually played Jack Straw. Oh, yes. You remember? I do. How does this, where does this experience place on the timeline? Like, how do you recall it? Cold? No, it was great. On so many levels, my heart goes out to every actor that acts in another language. Honestly, and
yes, I think of every European actor, or even like, Antonio Banderas or Penelope Cruz, or people that have been acting in English for a long time, and it's like, right, that's not your native language. So that was extremely difficult because of all the government talk, but it was an amazing experience learning about Kuklinski. Again, with a father-in-law that was a founding member of Solidarność. My way into learning about Poland was through my wife and through Mirek, and how important it was to make the right decisions for you and country over politics. And that's what that movie really resonated with me, because Americans, for the most part, have no idea what that means. You guys do. Eastern Europeans do. And I'm fortunate that we haven't had that, but that's it's a fight that few people know. So to be a part of that movie, and I know he's a controversial character, but that fascinates me. So it was an incredible experience. Wspominałeś, że wielokrotnie byłeś w Polsce, a ja chciałabym się odnieść do tej jednej wyjątkowej wizyty, kiedy grałeś w filmie Jack Strong. Jakie to było doświadczenie? Jak to wspominasz? Przede wszystkim to było zimno. Nie, no ale tak naprawdę było wspaniale i na wielu poziomach. Między innymi to, że musiałem grać nie w swoim języku i wtedy naprawdę zacząłem po prostu współodczuwać z każdym aktorem, który nie gra w swoim ojczystym języku, tak jak na przykład, nie wiem, Antonio Banderas czy Penelope Cruz, którzy przecież przez tyle lat grają po angielsku. No i to było trudne, zwłaszcza, że prawda, grałem postać, która uczestniczyła w rozmowach rządowych, więc to też był taki wyjątkowy język. I to też był czas, kiedy dowiedziałem się wiele o pułkowniku Kuklińskim, a trzeba też wspomnieć o tym, że mój teść był współzałożycielem Solidarności. Ja o Polsce dowiadywałem się głównie od mojej żony, a także od Mirka, czyli od teścia. I byłem świadomy tych naprawdę bardzo ważnych decyzji, które musiały być tutaj podejmowane dla kraju. I przyznam, że Amerykanie nie mają o tym bladego pojęcia. Wy tutaj w Europie Wschodniej macie tego świadomość. Jak taka walka wyglądała? Zresztą niewiele osób wie, jak to mogło wyglądać. Wiem, że Kukliński jest też kontrowersyjną postacią, ale już z tego samego powodu była to bardzo fascynująca przygoda. I think I cannot let you go without talking about Aquaman just for a little bit, because you did say that you did not get this offer right away at the very beginning. You had to wait for the sort of superhero thing to come. It did in a package with Jason Momoa, with whom you've produced incredible amounts of great viral content, I have to say. Whoever has not seen the dance-off, I highly recommend it, especially that I think you are winning in this one, for sure, to be honest. Thank you. He has a very peculiar dancing style. I don't really dig it, but yeah, that's the painting thing, also very interesting. There's a lot of really interesting stuff attached to this project. However, yes, because I know there are many versions of how people feel about such films. I mean, they always generate huge amounts of income. Some people don't tend to treat them seriously. However, for sure, it takes incredible amount of work to get ready for that. I saw you lifting things that look like mountains. I mean, can you just talk a little bit how different, maybe how weird in a way, has this experience been compared to everything else that's happened before? The first superhero movie I did
was I know, Watchmen. Watchmen, yeah. So and a very complex, crazy character. So I already knew what that was going to feel like to put on the mask and the suit. I think I mean, there's nothing more boring than someone talking about their training. So, but yes, it becomes a year process, really, because if you're shooting a film for 6 months, I'm not taking a job for the 3.5 months prior to get in shape. So it better be worth it. You know, it's a 9-month commitment, and for the director, it's a 2-3 year commitment. They're massive movies, yeah. But it's you know, I've done 6 movies with James Wan, 7 if you count him producing Insidious. So he's I will do anything with him. We have fun. Mm-hmm. How about Jason? We want to know. He's exactly like you think. I think that answer satisfies me. He's somewhere between an 11-year-old and a gorilla. I love him. I really do. He wears his heart on his sleeve. So, yeah, it's a whole different. It's funny, to be truthful. I'm terrible at social media. I think I'm too old to start, so I don't really care. I do things to promote the film, but it's fascinating to watch. He's got cameras with him all day long. So he's constantly, that's why he's got, I don't know, 15, 30 million, whatever, how many millions he has that follow him, because he's really very smart about building his brand. I have a complete opposite view of, like, I'm an actor, I just want to hide, you know, so, but you need both. I adore him, I really do, but that's a whole other thing, you know, being that almost famous on your personality. Does that make sense? Absolutely. Yeah, and it's very active, I mean, every day, you know, but it's great. Sounds exhausting. It does. For me, yeah. I'd rather be at home walking my dogs. Yeah. No dobrze, nie mogę Ci pozwolić odejść bez zahaczenia o Aquamana. Powiedziałeś, że nie od razu dostałeś propozycję zagrania super bohatera i zresztą obok Jasona Memoli pewnie Państwo kojarzą te filmiki, które się stały po prostu wiralami, gdzie Patrick tańczy i zresztą wygrywa w tym tańcu. Muszę przyznać, że masz naprawdę wyjątkowy styl taneczny. Też inne rzeczy były związane z tym projektem. Także no tak, wydaje mi się, że to są takie projekty, które z jednej strony wydają się czasami niepoważne, z drugiej strony dają dobrze zarobić, ale na pewno wymagają bardzo dużo pracy, bo po prostu czasami miałam wrażenie, że Ty tam musisz jakieś góry przenosić. To na pewno było jakieś inne doświadczenie. No tak, faktycznie taki pierwszy film, gdzie grałem super bohatera, to był Watchman. I grałem absolutnie szaloną i bardzo złożoną postać. I wiedziałem już po prostu, angażując się do Aquamana, co to znaczy mieć na sobie maskę i jakiś kostium. No i przyznam, że nie ma chyba nic nudniejszego niż opowiadać o tym, jak wygląda przygotowanie czy też trening, który trzeba odbyć, żeby jakąś tam rolę przyjąć. No i to jest po prostu, ten cały proces trwa rok, bo jeżeli wiem, że będziemy kręcić przez 6 miesięcy, to przez poprzednie 3,5 miesiąca nie robię nic innego, nie biorę udziału w żadnym innym filmie, bo po prostu muszę być w formie. No i wtedy naprawdę mam nadzieję, że to się opłaci, no bo przecież poświęcam na to 9 miesięcy, a z punktu widzenia reżysera to jest pewnie jakieś 2 czy 3 lata.
W sumie wziąłem udział w 6 filmach Jamesa Vana, w 7, jeśli liczyć go jako producenta filmu Insidious. A ja bym Ci chciała jednak zapytać o Jasona, bo chcemy wiedzieć, jak to z nim jest. No cóż, on jest dokładnie taki, jak po prostu myślisz. To jest połączenie 11-latka i goryla. I absolutnie go kocham. No cóż, prawda jest taka, że ja chyba jestem za stary na to, by działać w mediach społecznościowych. Po prostu nie zależy mi na tym. Okej, robię wszystko, co należy, żeby promować filmy, ale w mediach społecznościowych nie do końca funkcjonuje. A on jest moim przeciwieństwem. Ma pewnie jakieś 13 czy 15 milionów followersów i bardzo świadomie i mądrze buduje swoją markę. Ja mam na to po prostu inne spojrzenie. Jestem aktorem, więc raczej chcę się ukryć, a on jest po prostu znany za to, kim jest, ze względu na swoją osobowość. Pewnie musi to być bardzo wyczerpujące. No tak, dla mnie by było, jak po prostu wolę być w domu i wyprowadzać moje psy. Just to wrap it up, because you're not only an actor, you're a director now. Should we expect more any dog walking films? Yes, on directing, not dog walking films. Although, no. Yeah, I'm looking at several things. One has Polish roots in it, very much so. I cannot. I know. I can't say it. Why are you teasing us? I know there are two things that because I really one is something that hopefully we can get, that I would be executive producing, that hopefully we would shoot in Poland, but it's certainly very Polish. And then another one is another story here that I'm looking at and trying to get a writer to do. So there's a few things that I'm looking. I've always got my fingers in lots of things. That's terrible. Don't you dare look at me like that. I want to hear that in Polish now. Terrible. You said that. No tak, będziemy już kończyć, ale powiedziałeś, że jesteś aktorem, ale przecież nie tylko, bo jesteś też już i reżyserem. Nie wiem, czy planujesz jakieś filmy o wyprowadzaniu psów? No, planuję filmy o reżyserach, o byciu reżyserem, nie o planowaniu, o wyprowadzaniu psów, chociaż może nie jest to taki zły pomysł. No mam kilka rzeczy gdzieś na celu, którym się przyglądam. Na pewno chcę zrobić coś, gdzie będziemy mogli zahaczyć o polskie korzenie. I jedna rzecz to jest film, gdzie będę executive producer, a do drugiego projektu po prostu szukam scenarzysty. To zawsze jest tak, że gdzieś tam te moje paluchy są w kilku rzeczach naraz. I zastanawiam się właśnie, jak to zostanie przetłumaczone, także właśnie tak. Yeah, was not like you think. Yeah, nothing to worry about. Okay. Yeah. It's okay. Okay, I think we're looking forward to having you here again as a director. Fingers crossed. Not too much pierogis on screen, please. Okay. Yeah. And for now, I think maybe you want to say a few words before we watch Hard Candy, because this is something. Yeah. How many of you have seen this film? Have you seen this movie? Yeah. First row. Oh, you're First row. biased. No, that doesn't count. No. No. Thank you for welcoming me here. No, really, I just to go back to this and this whole festival, it means a lot to me and my family, and I really wish Dagmara was here. You should have her back too. We would love to come back. So, a couple things about this movie. We shot it in 18 days, which for me, I never knew a movie could be done that quickly. You know, the budget was
under $1 million, which again, coming off of $100 million movie and an $80 million movie, I didn't know movies could be made like this. But I will say that when you have to shoot a movie with this subject matter, and it's very dark, there was a freedom in being able to shoot it quickly, because no matter how difficult the scenes were, you knew they were going to be over in a couple hours. And I think it made the performances stronger with me and young Elliot. Yeah. So, and also knowing Elliot Page and where he has come and where he started out, it's a remarkable career move for him, but certainly one very special to me to see how well-spoken and he is to his own truth right now. I'm very proud to have spent some time with him when he was Ellen Page, the 16-year-old. So it was a tough movie to film. No dobrze, mamy wielką nadzieję, że zobaczymy się jeszcze ponownie z Tobą jako reżyserem. Trzymamy za to kciuki, tylko mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu pierogów w Twoich filmach. A czy mógłbyś nam jeszcze opowiedzieć coś o Pułapce, którą za chwilę zobaczymy? I padło pytanie, kto widział ten film. Ten festiwal bardzo dużo znaczy dla mnie, dla mojej rodziny i naprawdę żałuję, że nie ma z nami Dagmary. Powinniście ją ponownie zaprosić. A jeśli chodzi o ten film, kręciliśmy go w ciągu dosłownie 18 dni i nigdy nie przypuszczałem, że tak szybko można zrobić jakiś film. Zresztą mieliśmy budżet wart $1 milion i też nie wyobrażałem sobie tego, że z takim budżetem można zrobić film, zwłaszcza, że wcześniej grałem w filmach, których budżety to było 100 milionów czy 80 milionów dolarów. I oczywiście to jest film bardzo trudny, bardzo mroczny. I fakt, że kręciliśmy tak krótko, niejako dał nam jakąś wolność, ponieważ wiedzieliśmy, że nawet jeżeli mamy zagrać w jakiejś scenie, która jest potwornie trudna, to ona już za kilka godzin się skończy. I to chyba wymogło też na nas jakąś po prostu taką lepszą grę aktorską. Też tak to wyglądało w przypadku młodego Elliota. Elliot Page, no muszę przyznać, że ten ruch, który wykonał w swojej karierze, jest absolutnie niesamowity i spoglądam na to z podziwem, jak pokazał po prostu swoją prawdę. Jestem z niego bardzo dumny i cieszę się, że mogłem go kiedyś poznać, wtedy jeszcze jako Ellen Page, 16-letnią Ellen Page. I think it's time to say thank you. So let me say it in Polish and officially. Bardzo Państwu dziękujemy, a teraz wiecie, co musimy zrobić. Nasz tegoroczny zdobywca nagrody Oscar. Dziękuję bardzo.